Hi students, this is Professor Arun Reddy here. Welcome to my e-learning class. This is my second class on management accounting subject. In today's class, I would like to teach the basic differences between financial accounting and management accounting. This is one of the important question in relation with examination. Okay, so in today's class, we will discuss the difference between financial accounting and management accounting. So let us go through the first important difference on the basis of nature. See, the difference is on the basis of nature. We should take on the basis of nature. Nature and the feature, character anta kariತೀವಿ. On the basis of nature, how do you difference between financial accounting and management accounting? The first thing is financial accounting nature is useful to both internal as well as external users anta kariತೀವಿ. This is a very important point. So financial accounting is useful to both internal as well as external people. Like what? Internal people may comes under employees, shareholders, board of directors, like that. They are all comes under internal. Then what comes under external, like tax authorities, lawyers, professionals? These are all comes under external authority. So financial accounting is useful to both internal party as well as external party. Now come to the management accounting. It is only concerned with internal party, whereas management accounting is useful to only internal parties. Why it is useful to internal party like shareholder, employees? Because they want to take the decision. On the basis of management accounting, they are supposed to take the right decision. That's why management accounting is useful to internal party anta kariತೀವಿ. So it is very easy difference. First one, financial accounting is useful to internal as well as external, whereas management accounting is useful to only internal. It is very easy. Internal ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Management accounting ಒಳಗೆ. Both internal and external ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Financial accounting. Then the second one, on the basis of objective ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಉದ್ದೇಶದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? On the basis of objective, financial accounting objective is to find out the truth finding, or we can say the activity which is useful to accounting information ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. Here the financial accounting is result finding activity. So this is a very important word. Financial accounting is result finding activity as well as useful to users of the accounting ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Result finding ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Whether we want to find out the profit or loss. Profit ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೂತ್ ಕಂಡುಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತಿದು ಯಾರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಯೂಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. Whereas management accounting objective is to provide the information to management. This is a very important. In case of management accounting, if they try to provide the information to whom? Management. For what? To take the decision. Here they take or they make a result to whom? Management. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನವರಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಎದ್ರಾಗ್ರಿ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಐದರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ಸಮರೈಸಿಂಗ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟಿಂಗ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ organization. Interpreting in the business organization means business organization accounting transactions can be classified, summarized, interpreted. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. Whereas in case of management accounting, it tried to select the particular data. It tried to select the particular data for analysis and interpretation. ಅಂದ್ರೆ they take only particular, like current asset only, like fixed asset only, like current liability only. ಅಂದ್ರೆ they go for particular only. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡಾಟಾ, whereas management accounting consider particular data
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊರಿ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಾಟಾನ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಆಮೇಲೆ ವೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ. ಡಾಟಾನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ historical records. In case of financial accounting, data is considered for historical records. Historical and past records, previous records. In simple word, financial accounting consider the old record or past record. For example, ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಸ್ ಆನ್ 31st March ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಬರೋದು ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಓಲ್ಡ್ ಇಯರ್ records. That is considered as a financial accounting. But in case of management accounting, data is concerned and it is useful for formulation of plans and policies. Of course, it is also considered the past data, but the thing is here they use to frame the plans or policies anta karita. So management accounting olaga data edak ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗೋದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಪಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಡಾಟಾನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. On the basis of flexibility, the financial accounting is prepared on the basis of proper principles and procedure. How the financial accounting is prepared? On the basis of proper principles like real account, personal account, nominal account, like that. Particular principle prakara bidsodu financial accounting, and it is very rigid in nature. Financial accounting is very much rigid in nature. Why the financial accounting is rigid in nature? You can't alter the accounting data in case of financial accounting. Financial accounting ಒಳಗೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾನ ನೀವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದಿ ಡಾಟಾ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದೇರ್. ಅವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಾವ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, the flexibility of a principles is not rigid. It is a information oriented. It is a need oriented. Andre endre management account whenever they need they have to prepare it. Andre information oriented irtata. Information andre endre ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ರಿಜಿಡ್, ಸೊ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಡಾಟಾ as per your will and wish. But in case of management accounting, you can change the data as per your requirement, as per your will and wish. ಅಂದ್ರೆ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇರೋದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಪ್ರಾಪರ್ ಆದಂಥ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ನಡೆಯತ್ತೆ ನಾವು ಎದರಲ್ಲಿ ರೀ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್. ಸೊ ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ accounts as per the financial accounting is mandatory. Preparation of accounts as per the management accounting is not mandatory. It is optional. It is need base ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು, need base. Why it is a need base management account? Because whenever management need, you have to prepare it. Whenever they don't need, you cannot prepare. But financial accounting is not like that. You have to prepare compulsorily, mandatorily. But in case of management account, it is not mandatory. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು,
reports can be prepared. Reports in the sense financial accounting reports can be, or balance sheet can be prepared mandatory. Balance sheet preparation is optional. Already management accounting. Compulsory in financial accounting, not compulsory in management accounting. So balance sheet prepared is compulsory in financial accounting. Balance sheet preparation is not compulsory in management accounting. Correct. Then report, on the basis of report anta varadi yari kodbeku. So financial account can be prepared and it can be report in 1 year, or you can say it takes usually 1 year. Financial accounting takes usually 1 year. Long period anta karithnu. Whereas management accounting does not consider long period. It is a short period, like 1 day you can prepare the accounts, 1 month you can prepare the accounts, 3 months you can prepare the accounts. Andre day to day transaction prepare ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲರಿ management accounting. But in case of financial accounting you have to prepare once in a year. But ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ many multinational companies they prepare quarterly balance sheets, they prepare half yearly balance sheet. Why? Because their transaction may be more and they want to show that they are maintaining the proper rules and regulation. That's why nowadays many companies prepare half yearly balance sheet. But usually we should take that the balance sheet is prepared once in a year, that we can take. But in case of management accounting, balance sheet is prepared regularly, regular interval of time, continuous in nature. It may be 1 day, it may be 3 months, it may be half year, like that. Okay. Then in case of legal compulsion, as already told that legally we have to prepare the financial accounting, legally we may not prepare the management accounting anta navali legal binding. Then forms, on the basis of form how we can divide. Financial accounting data can be reported as per the prescribed forms and prescribed act. See the word Prescribed Company Act 2013, amended in the year 2015. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ should be according to Company Act only, prescribed form only. But management accounting data may not be prepared according to prescribed form. You can adjust and you can prepare as per your requirement. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾರೆ ಅವರು, ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಆಡಿಟ್, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಆಡಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆಡಿಟೆಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡಾಟಾ need to be audited compulsorily. Means what they try to say that by a qualified auditor, audit of a financial transaction is compulsorily in case of financial accounting. In case of management accounting, audit is not compulsorily. Why audit is not compulsorily? Because according to Company Act we should not prepare the balance sheet in case of management accounting, because we supposed to give the balance sheet to management only, not the company or not the shareholder. That's why audit is mandatory in financial accounting. Audit is not mandatory in management accounting anta navali karitu. Next, on the basis of accounting principle ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Financial accounting is followed by accounting principles, policies and accounting standards ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. According to accounting standards or else GAAP ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. According to generally accepted accounting principle, they have to follow it ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In case of management accounting, accounting principles are not followed. Why? Because accounting principles may be used in financial accounting only, because it is compulsory. Compulsory ಇದ್ದಾಗ all principles, rules, regulation apply ಆಗ್ತವೆ. ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಇಲ್ಲದಾಗ principles they may take or they may not take. They have to consider according to their interest. ಹಾಗಾಗಿ
proper accounting principles are applicable in financial accounting. Proper accounting principles are not applicable in management accounting anta karitam. Then financial accounting data must and should publish. Please understand the word financial accounting data must and should published as per the law. As per the law, financial accounting data must and should publish in case of report, like that. In case of report, they have to publish it. But in case of management accounting, the publish of accounting records are not mandatory and have to give to only management. They may publish or they may not publish. So this is the difference between financial accounting and ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಏನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಡ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನು, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ, no proper principles, no proper act, no proper audit, no proper flexibility, no proper process, no proper nature. Andra in one word we can say management accounting is not mandatory. But the thing is, in case of management accounting, management want to know where there is a problem, which accounting data they have to evaluate. In case of management accounting, each and every data is to be analyzed in detail. In last one word, we can conclude financial accounting where we should get the result, either profit or loss of overall activity. But in case of management accounting, we have to get each and every data in detail. And in here, prayatna pattadaru, detail analysis and interpretation of data is there in management accounting. Detailed analysis and interpretation of data is not there in financial accounting. They have to prepare it, but they not take each and every data in detail anta navalli correct. So idu difference between financial accounting and management accounting. Keywords hang ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. Keywords, for example, rules ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. How you can remember rules properly applicable in financial accounting, not properly applicable in management accounting. Then audit compulsory in financial accounting, not compulsory in management accounting. Then publication data is compulsorily in financial accounting, not compulsory in management accounting. Then report to shareholder in financial accounting, report to management in management accounting. Flexibility more in financial accounting, less in management accounting. Andre rigid ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ರಿಸಿಡಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಬೋತ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓವರಾಲ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ at last. Financial accounting is prepared compulsorily and it is given to shareholder and it has prepared according to Company Act, principles, procedures, rules and regulation. Whereas management account prepared according to need base and according to management interest, according to requirement of the management, and their auditing is also not compulsorily, principles is also not compulsorily, legal compulsion is also not there, so that we can understand management accounting. So remaining we'll see in next class. Thank you, and please do subscribe my channel to encourage. Thank you.